Yes, what's up guys? Hope you guys are doing fine and okay. YouTubers and those who have been following for quite a long time. Kakati, tuli ku site yaffe somewhere else. Naye site yaffe naze nze gibala plaster. Unfortunately, ekyomukisa omubi twagenza okusanga ku edge ku corner y'ennyumba. These are rentals double kisenge na diro self-contained ziringa 5 naye nagenza otuukawo already mulimu crack. So if you could look around olaba crack eno ogiraba ate ekyasinza okuba ekyobuzibu nti eri kuki eri ku edge eri ku nsonda era bwoba ogiraba weba eyambuka paka kuki ku nsonda. So kujja nobalaga wano yambusa kamera ogiraba ndowooza eyambuka neyitiramu ddala ne mu biimu paka eri waggulu. So ne side zeeno boboze n'olaba it is also there ogiraba paka eri ku biimu era kakati twagala tusooka solvinga kino kubanga nze wenatuuka neŋŋamba clan ne mugamba no you know what it is ennyumba ekikabo ekito bwebanga eriko such a damage tesobola kuhandolinga kintu kirala kyonna okugjako ki okusobola okuhandolinga kino. Kati this challenge it kifallinga under the structural department mu engineering. Okitegeera bantuka nabagamba engineering erimu different faculties. Mulimu civil engineer, mulimu architect, mulimu structure, mulimu geotechnic, mulimu surveyor. Zili faculties nyingi, departments nyingi. Kati eri structure nti katode kirimu structure staff. Okitegeeza mu buli mbeera yonna, I'm not a structural engineer, I told you guys I'm a civil engineer. Naye mu buli mbeera yonna waliwo ebintu ebimu ng'olaba kyetaaga sooka kuhandolinga. So this is what we are going to handle first. Era olaba gino endodoli z'emiti gyaffe tugenda sooka tugilayingawo in a different manner supporting ebiimu eyo ensonda eno tuddemu tugiwe tusetingewo column nti bw'oba otunula n'olaba crack eno weyabadde ekkiriza yo foundation terina buzibu. Foundation eri well reinforced erimu emitayimba bulungi nnyo okitegeera. So what we are going to do, we are going to set up our beam kabiimu kaffe ka ground beam kaffe kajje ka supporting ekolomu yaffe nje tugenda settingawo. Kati kiba kitegeeza instead of brickwork ensonda tugenda gitandinga eberenga ya reinforcement eberenga column tugenda teekawo emitayimba tugiwe okitegeera then tusettingawo biimu zaffe zigenda kuddamu supporting ekolomu yaffe gye tugenda settinga olw'ensonga ennyumba obuzibu buno buli ku ki obuzibu buno bwava one of the two abateekamu bw'oba olaba cement come closer. Bw'oba olaba nze ndikozesa na ngalo can you imagine zino ngalo of which ndowooza olaba omusenyu gusenyuka busenyusi. So kitegeeza yakozesa plaster ate plaster we teyamuteekamu cement amala. So eno ennyumba bwe bagenda ogiteekako roofing obuzito obuli ne bugikatira cracks zaali zirina okukola ki okwapeninga somewhere. So tugenda kuteekamu biimu zaffe wansi beam zaffe endala zisobole supportingako gye tugenda oteekamu tetwagala tempalinga with the foundation olw'ensonga the foundation itself the foundation itself it has experienced enough okitegeera wetugamba nti tutempalinge naye already tuba tutempalinga n'obugumu bw'ennyumba yonna entirely. Kati tusetingewo kolomu gundi kabiimu kaffe akatinitini ne kolomu yaffe then kyoke tulingi nakyo ndowooza olaba nekino kyokka kino kikulaga guno muti guno guli kula naye guli kula mu foundation. Kiba kitegeeza bano abaami bayinza okuba we baakola foundation yaabwe tebaakola compaction emala that good vibration okulaba nga ettaka terikola ki teribaamu those tezibaamu spaces ezo voids okwalawinga such things to happen. Kati kirabika we baateekamu egundi lyabwe ne bafuna ebiti byabwe ne balyoka bakola ki bakoona bukoonyi. So this is very very wrong okitegeera. So anyway let's go together as we handle the process. Tulabe tugenda sooka tuhandolinga kino kuba eno ennyumba eri ku risk z'amaanyi okugwa in case we tuba tusoose kuhandolinga ensonda eno. So okay guys, nga mbadde mbanyonyola wali initially nga ndi mu video kati tugezaako okufindinga ways tulabe nga crack eno evaamu. Crack eno singa ebadde wakati nga bw'olaba zino kubeera zo mweziri kajjukira mbanyonyole ne mbagamba okiraba nti crack zino ziri happening mu nnyumba eno because of material.
ennyumba eno client waffe mugaga Sofia eyampise nyumba yagulangule okitegeera. So tuligezaako okulaba nga tuzza tukola ekisoboka kyonna okulaba nga zaachivinga standards entuufu okitegeera, kubw'ensonga nti abaateekamu ki abaagizimba crack oziraba Do you see that crack? Do you see that crack? Do you see that crack? Do you see that crack oba oziraba oba ogiraba kati eno teri ku nsonda okitegeera. Kiba kitegeeza eno tusobola ogiketalinga, tusobola ogikuba ne tuddamu ne tubamu kasementi akakambwe ne tuteekawo bubars oba ne tuteekawo ring ne crossing over crack eno tugistopinga. Naye ey'oku nsonda kiralamu baganda bange, kiralamu. So tuligezaako okulaba nga tusupportinga biimu eri nga bwe nkugambye, biimu ebeere supported, tuyimuseewo kolomu wali ku nsonda, then tuteekewo ground beam yaffe, then at the end of it all Ashraf ate odduseewo baki Ashraf taliwo eno sokolindeka ate ndaba akyakoona. So mbadde mbagamba nti tuli supportinga biimu esigale ng'eri waggulu, kwajjukira biimu yewanidde eri wall plate waggulu. So later on tulyoke tudiringe n'emikolo gyaffe tuzimbe, then tuddizemu brick waka bulungi. So kyetuli okukola ekyo tugezaako okufuna working space okitegeera, working space okitegeera. At first nalowooza nti emiti tusobola ogiteekamu wakati, naye jjukira tuba ekisenge tugenda kizimbawo bulungi, naye bwe tuteekawo kabbakali tusimbawo omuti wano n'emunda netusimbayo omuti, biimu beesigadde waggulu tuyimuse wali kibeere catered for, then later on plus alyoka akole ki akwasa. Okay guys, ndowooza now we are trusting the process. The mere fact nti olabawo omuwaato kati nebadde ensonda wele tuligezaako gidismantlinga, then tusetingewo kolomu yaffe ngaera wemba nnyonnyodde mu kusooka naye ejjukira twadde zino support tuzeetaaga. So this is how we've supported our beam. Do you see the support that we've given? Nti jjukira at the end of the day, jjukira course eno tulina zisikayo zijja zirumbe zi interlocking ne column gye tugenda settinga wano ne side eno, because even this tugenda ka breakinga. Naye nga major issue ekituufu kiri nti teyateekamu ne payan nabanyonyuda ne bagamba nti material yenga ye material cement teyateekamu cement amala. Kati aba plumbing n'ababadde bakola abateekamu zi MK abakola by'amasannyalaze, kati buli vibration eri webadde ekuba ensonda eno ebadde experiencinga good nyingi okitegeera. So cracks nyingi, they are everywhere actually, naye bino byo bisobola ovaamu with the plaster kwera olaba nzizo cracks have been developing everywhere, naye teyateekamu payan, teyateekamu hoop iron ono naye atuyambako okukwata ekisenge kino nti wekibanga ekyagala okudduka ne kyekwatawo all together. Anyway bino binangera byebalaga mu process nga tugezaako okuzimba, naye omuwaatwa gwego ndowooza olaba we've managed to support our corner nti ereme kubanga esaaginga, because jjukira buli esaaginga that's also another issue. Naye era additional that okulagira ddala nti cement temuli, ndowooza olaba okoonako block emu nga miwaatwa gijja wali tezaatuuka okitegeera. Kikubeera kizibu nnyo tambula just emita nga tonaba kulaba crack. Are you saying that? Cracks are everywhere. Look at this crack. It's here. Lwakwakati yo tenaba kuwideninga. I don't know whether you're seeing it. Are you seeing it? Nekati eno teri scary kubanga erimu just mu partitioning walls, ate waliyo beam waliyo ka beam eri waggulu. However ne reinforcement ya beam ye yali nafu nti yateekamu buno buwayi 10 obulaba, yateekamu buwayi 10 n'akola buno bwa triangle. Kati kiyinzika okubanga ne spacing za gundi, kuba tosobola kuŋŋamba nti ring esooka yiino
and the next ring actually nza nakubanga teriwa okay next ring ng'eringanga let me see eri yino yeddako wano so wano waliwo span yanga 15 no waliwo span ya 20 centimeters okuva wano to this so era olabira ddala nti byali bibulamuko naye mu partitioning walls zinezi you know zino cracks zisobola ovaamu that is nga tukoseza cement omukambwe that is tuba tulina sabulatist gaali 3 kasawo so tetulina tambulira kumino mbusimanyi gaali nya something nya kitundu ebyo tuba tulina osooka netubivaako birowoozaako because structure nga yabagi raising a superstructure the foundation terina buzibu nagibalaze because the crack itself it was developing ng'ekoma kuki ekoma ku ground beam eri eri mu foundation so the major challenge eri eno waggulu so let me walk you through the process tulabe nga ensonga ebeera sorted otherwise tulyoke tugende ku phase ya plaster. Yes, okay guys, hope you guys are doing fine and okay. Katusubire Katonda abadde akyabakuumye bulungi eyo era obulamu bugenda bulungi kakati ndowooza ku this part oba to this level ndowooza at least osobola okulaba oli abadde afollowinga okuva video gyetandikidde ndowooza osobola okumanya nti omulimu gwaffe wano kati tuba tuguggyeko engalo tumaze ogutusupportinga kati tugenda gulekamu ennaku zaffe nga ziizo then tutandike plaster phase. Nabagambye cracks endala tusobola ozimanaginga okitegera in a very different manner okitegera naye ensonda ekyo kyo kyetubadde tulina ogikolako okitegera so gwe wenna nga ina structure nga ziri weziti oba nga ziri mu kind of situations let me get closer just give me a second nti bw'oba ina structure nga ziri mu situation bweti manya ensonda zino zibanga empagi z'ennyumba because I told you guys these are 5 bedroom 5 single bedroom houses kisenge na diro self contained buli kimu munda naye nga nze mbibanyonyola mu video so at least right now osobola okulaba nti twataddewo bimu yaffe era ogiraba tugitekamu dda cement ategerekeka netugigata neno bimu eyasooka bwekani nabalaga nga crack eri wano nga crack yabadde stoppingira wano kitegeera so tusetinzewo kolomu yaffe olide twamaze dogiyiwa so tugenda kiwamuka ennaku nga ziizo tulyoke tuggyeko embaawo then plaster alyokakolaki atandike so case in point kiki njagala okugamba gwe ali okulaba video eno bw'obanga kituufu oyagala kugula because I asked nabuuza omukyala ali ku ground ne mugamba naye ennyumba zino bazizimba batya ne zidevelopinga cracks bweziti nga namwe mulaba ko omukyala nangamba munnaye nange bagulangule okitegera they just bought them okitegera weyaŋŋamba kati nemanya neŋŋamba these are one of the things byebimu ku byembadde ŋŋamba abantu because mbadde ntanya ofuna abantu ng'omuntu ajja mu inbox yo nakubuuza what do you advise me? Should I buy an already built house or I buy land and I build my own house? Sele bisinga nze bawa advise ne bagamba muzimba amayumba agammwe okitegeera olw'ensonga nti mu bintu ebituukanga ku bya material ebintu bya material kibeera kizibu kubba material nga wooli okitegeera naye omugagga wange ennyumba yagulangule kati naye teyamanya oli gwe yazigulako yalina bizibu ki okitegeera yalina bizibu ki ng'omuntu ye yayita mu ngeri ki okitegeera so it's wise and it's even very important bw'oba ogula ennyumba and already a built house funayo valuer okitegeera funayo valuer amanyi okola value gundi valuation yaki ya structures akubalire ekintu agambe eno manye ennyumba eno gigule sente bwezi kati nawe omanye ki omanye process gy'ogenda oyitamu ennyumba ezo ng'ozigula okitegeera
nze lo mugaga kasayangamba munaye that's how we bought the houses and blah 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 okitegeera kati blame banyina jijja ku mugagga okitegeera nenjiteeka ku ki nera still era kale like 20% esigala ku ye kubanga yali yeetagayo ku artist omukugu omumanyi okitegeera so bw'oba n'ogula ennyumba manya bino bojja bisisinkana if you are to buy an already built house naddala mwabatera ogula nze sifuddeyo oba oyagala gula kalina oba oyagala gula bungalow house oba oyagala gula villa oba oyagala gula ki I don't care manya kyonna ky'oba ogenda oggula so long as ng'ennyumba eri ku market okitegeera manya saawa yino ogenda facinga costs nawe ez'otamanyima muwendo okitegeera so ebiseera ebisinga I'm not discouraging you to buy an already built house kubanga nkimanyi ekituufu kiri nti okuzimba ennyumba supervising all the processes it's quite hectic, it's really so challenging. If you are to buy an already built house, it is so challenging to carry out the supervision, all kinds of whatever, any kind of whatever. It is so challenging and hectic. So naye better so much cautious funaye abantu atisi bola babe wesiga nogamba omuntu aludemu mu construction asobola okungamba any kind of ekintu kyonna kyengenda ofacing mu nyumba ne kati labayo my client, my boss called me to do a quotation for the plastering gundi okola plastering quotation kyokka nze ngenda otuuka ku nyumba ate nga nyina birina osooka okola ki carrying out okitegeera ate nga alina osooka okiyitamu kati do you know how much he has spent on this gomanyi ki sente meka zaspendinze ku kino so nga singa yeyezimbira ennyumba ze kino olwedde teyandikiyisemu kuddamu menya ate tutekewo kolomu kuba ensonda endala tezirina columns naye lwaki tubadde twetaaga okuteekawo kolomu eno olw'ensonga tine buliki waka yekka tuba muzzaawo twandibadde tumwesiga kimala naate wekiyingiramu emitayimba kiba kiralamuko so okay guys ndowooza byebyo buli kimu nkinyonyodde nga video zitandika mbala ze phases tuze tuyitamu each and everything so byebyo so kale katulinde plaster phase ekintu kyaffe kinaba kikamuseemu ate nga n'omugagga ali ready to go ahead about it. You're not a sites as usual.